vào chỉ ta đi giờ gờ muốn gờ tụ khen một ô để chỉ Giêsu ô gờ muốn trong phong nhau gờ muốn nhau họ chơi vào chỉ muốn tư sản một nhau chỉ Giêsu lọt trong bên nhau chỉ Giêsu tự chỉ là yêu đó nên nó nên chịu lúc chế. Christ came to this earth to be with mankind. He did not come to born in a king's house, to be a king's kid or to be a rich kid. He came to born to a very poor family, a family that has no place to live and no country to call their own at that time, and no permanent house. And they have to move around from town to towns. Chúa Giêsu là yêu cầu ý chế nên và đứa chỉ mua vào một chỉ nhỏ ấy kia lúc đấy chờ rồi lúc đấy chờ. Chỉ tao tại cái thái dân Chúa Giêsu là yêu cầu chế nên và chỉ mua cái chỉ tao tại cái yêu phèn li bê nơi kia khó rồi yêu khó sự. Chúa Giêsu là cho bên nhau. Chúa Giêsu đứa chỉ tao hạt tiền phụ yêu là yêu cầu của tài lúc chế là ở nọ của tài. Thì giờ lên bây giờ nên chọn nhẹ thì chỉ muốn phèn cho Chúa Giêsu thà. If he is born in a rich family, in a king family, then none of us have a chance to speak to him. Do you ever had a chance to speak to those very, very important rich people? Do you think they care about you? Wherever they go, they have bodyguard, guard them. You have to stay far away from them and take pictures. But Jesus came to a very poor family because we're poor spirit, so that we have a chance to speak to him, to get to know him. Jesus là yêu trò luôn địa thế, là yêu trò chế nên chọn nhỉ. Thì có thì cũng cho nên chọn nhỉ sang chung ly, thì mua phèn mua cho Jesus thả tao. Em những cái lý tao hạt để cho nên và chọn nhỉ sang chung ly do dùng linh giả thì tiền. Vì có cho nên luôn nu dân chỉ tao cho nên chọn nhỉ luôn này. Chúa Giêsu yêu tù và Chúa cho lũ trẻ, hạt để cho lòng ba câu yên thiên thờ ông rồi cho sinh sự. Chúa Giêsu là thọ tín hình nhau, cho khó van Chúa yên ý sự thọ tín hình nhau, thọ van Chúa chỉ tông câu yên thiên thờ ông. Christ was with man before. In the beginning, Christ was with Adam and Eve. And now again, he said, I want to be with my people. I want to be with my people. Chúa Giêsu tự nhiên cho câu ý đến cho ông người nhỏ tuổi chỉ thơ. Để ban đầu Chúa Giêsu đã khá lòng cho câu ý đến cho ông người cho sinh sự nhau đủ. Nhớ đó họ dù hạt chung, nhớ đó chỉ kênh trong bên cái cuộc chiến người đi cho được trẻ thì in nông Chúa Giêsu là muốn đa trong một trẻ. Chúa Giêsu là họ muốn đi tên nó Chúa Giêsu là muốn chờ người hãy nên. The Bible teaches that Christ came to this earth to save his people from their sin. Not only to live among them, but to save them as well. Chúa Giêsu là luôn địa tên nó, chỉ là một trời, hoặc chỉ là tròn nông nành nhỏ sự, ta chỉ là nhau luôn địa tên nó, cả là một bá tin hình đà. Nếu cho cái lúc cái chua, cho là một bú cho tin hình, nếu là một trời tin hình. Jesus came with love and forgiving and the truth, so that all of us benefit from it. It's being Christians. It's to be benefit. Thọ bé lòng chân mà Chúa thì con người họ cũng bé tao dài cho công mong của Chúa Giêsu cho lòng. Chúa Giêsu lòng như thế nào Chúa Giêsu chia cho công mong là Chúa Giêsu chỉ lòng một trời, cho công mong đây cho lòng một trời có thế trời cũng đã. He came to earth to save his people. Not only to come to tell us that he loved and cared for us, but he came to save us all. Nên nhớ đó cái chi hay nó, his life is the light that shines through the darkness, and the darkness can never extinguish it.
Chúa Giêsu cho xia giờ lúc tay em giờ lúc tay kỳ là một trong họ trồng tu em họ trồng tu để dinh lòng chỉ tao lên nào. Verse 12. But to all who receive him, he gave the right to become the children of God, and they all they need to do was to trust him to save them. So to tại Chúa Giêsu mua là phèn lòng mua tao và Chúa lên và Chúa cho mình nhớ họ là của Chúa cho xia đó Chúa Giêsu chờ lời. Nhớ đó mà thầy trong ý ngày đừng có bé Matthew chapter 1 verse 21. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sin. Tuần sai câu sứ giờ dù ý tụi mình tu, để có chỉ là mua lúc bề cho tụi mình tu đỡ, và giờ lúc bề Giêsu, cho họ nữ giờ tụi giờ là chờ nữ hai nên đỡ là tết cái sầu đó. Thông câu ý đến cho ông cái bóng cái cho cái sầu, và Chúa do promise Jesus Christ. Right at the moment when Adam and Eve fell into temptation and they did not pass and they failed and they have sinned, God already promised Jesus Christ. He promised Jesus Christ. He promised to Adam and Eve that God will clean up the mess that they make. Even though it hurt his heart, hurt his feelings, but he will say, I will clean up the mess. Children, that's how your parents feel a lot of times. The things that you do hurt their feelings, but they say, I will clean up the mess that you make. I will come and bail you out. I will go find $10,000 to bail you out, because I'm your father. Bây giờ mình tụi mình nên chỉ mỗi đồng xia trong cái vật chất. Đầu sau này qua mò nên chỉ lúc xia rồi nên chỉ cho tụi cơ là tiền, sẽ cho nên là cũng mà đi khó học bù, cũng mà tôi chọn có tổng của. Having said that does not mean that you're going to go commit a crime and stay in jail. That's not the point. Sẽ cho cú hai lên đó là chỉ tao xài thì có biết cho luôn thì nên một tháp lôi nên một trơn cơ ấy nên chỉ mà tôi cho nên chỉ được. Cho do hai thì lần lên gì thì lưu tên như nhau thì sẽ cho câu lên đó là cú mà tôi cho có. Because you're my son. Ấy vạn chuyện là thì sẽ cho nên bông kiến sầu cú mà tôi cho nên. Luôn đi tên nó bông tan cho nó nên là I will clean up the mess. Luôn đi tên nó bùa tan cho nên là I will clean up the mess. I will never leave you. I will never abandon you. Quý chỉ cho nên chê, quý chỉ nó cá này. Ta chỉ quý cho vào tàu này được không? And that's why Bethel salve và thiên ngôn lâu bây giờ nông chỉ sử dụng được thiên ngôn chi. Or chỉ vạn chữ lòng clean the mess that caused by Adam and Eve. E không đợi thiếu một bé, hạt điều của cha bé tu vạn chữ ở trong tham bảo đi. Bé tu vạn chữ mà trong trong. Nếu chỉ tao luôn địa tên nó, em nếu mà chỉ bé nếu muốn địa tên nó cũng tan cho nó câu địa tên trong ông. Em đâu câu địa tên trong ông được mua một bộ là nữa thì I will never change my mind. But one of the things you been to watch is there anyone like our God? No. It's insulting to compare him to someone else. No one like our God. He created the heaven and the earth, and he entrusts them all to Adam and Eve. And they sin, and the whole thing fall. But he never abandoned them. He always promised to them. He kept his promise to Adam and Eve. He gave them a place to live. He gave them a place to work. He gave them a family. He never changed his mind on his blessing. They continue to have babies. Even though Cain killed his brother Abel, God still fulfilled his promise to them, have more kids, rule over the earth.
và chỉ tàu chỉ luôn điện thế và chỉ muốn điện thế là cho rồi công yên đến hồng so giờ cái mũ của là và chỉ chỉ cho người chơi và chỉ tên được cho chơi và chỉ cho người và chỉ chỉ siết chỉ xả và chỉ dùng bút trong cái tài sản và chỉ bung cái một chờ no chờ họ bung trong cái một chờ của liệu một thế bung trong cái một mình nhỏ so giờ cái tụ lo bung cái tụ giàu to là và chỉ tranh mãi và chỉ cho tiền của chỉ nó phòng còn này một kiến gì còn này của vàng because của Lumi I care about you I care about my creation bây giờ phát triển luôn bây especially trong năm Christmas sau sai trong năm đó sự chỉ sai bị bụi thầu chỉ kinh lòng don't just look on the 25th of December but go all the way to Genesis. God is good all the time God is good bây thầu là chịu kệ và chịu giờ bây giờ gì tụi nhau sống thu nhưng chỉ muốn là tụi sống lý co liền chỉ muốn là thứ dùng được không, có giờ tôi vào chuyện sống được tiền, để nông dân những chỉ tàu cho các cho kế sống, vì có dùng thầu hậu bê thầu các cho kế dùng, và bê lưu những sản chỉ tàu cho, những bao chỉ tàu cho bê của các cho, giờ bê chỉ tàu các cho kế sống là bê thì của các cho vì có giờ tôi vào chuyện sống, thì bê của các cho, rồi có đủ tu với bài sự tàu là chưa rồi bê là một bản đề.